Thank you so much for visiting my channel. This is Charlie Eagle Landing 7 TV. I really appreciate you guys. To all my subscribers, thank you so much. Today I'm gonna talk about the Haitian flag. Alright, the meaning of all those stuff, the cap, the palm tree, and the colors, the blue and red, the weapons. So what's the meaning of all those stuff? Alright, so let's start with the cap. Alright, so we're gonna start with the cap. And the cap here mean liberty, is a liberty cap for the Haitian people. The palm tree represent political independence for Haitian people. And the weapons mean the Haitian people freedom. Now let's go to the colors. Blue and red. The blue represent the sky. Right, the sky. And the red represent the blood of our ancestors, Jean-Jacques Dessalines, Pétion, and Christophe, Capois-Lamort, and all our ancestors who fought, for our liberty, for our freedom. All right. So let's go to the motto. The motto, "L'union fait la force." This is French. Let's say in English, "United we stand." In the Haitian Creole, you can say, "Yon seul doit pas manger kalalou." That means one finger. You cannot eat okra with one finger. You have to put all the fingers together to eat the okra. All right, you know how the okra is. All right, so l'union fait la force. United we stand. Yon seul doit pas manger kalalou. Okay, yon seul nous faibles ensemble. Like I always said, the former president Aristide. Okay. You sell no feb ensemble, nous c'est la valasse. Alright? So, that's it for the Haitian flag. Oubliez, nous te fait une grosse bataille. Ok? Une grosse bataille en 1803. 1803, c'était bataille finale. The final battle. 1803. In November 18, 1803, that was the final battle. Nous connaissons en 1804. 1804, c'est pas les mêmes qui parlent. Joue indépendance, nous allons déclarer indépendance après nous fin bataille, dans bataille de Vétière au Cap Haïtien, 18 novembre 1803. C'était une grosse bataille, la bataille finale là. Ok, nous arrivés et battre l'armée napoléonienne, non? Ok, et puis, hey, nous gagnons janvier 1804, nous gagnons une bataille là. Ok, nous battons l'armée napoléonienne. Ok, il y a une armée qui était capable de dire et armée qui était plus puissant à l'époque. Nous gagnons et nous mettons dehors dans le pays d'Haïti. En 1804, nous gagnons une bataille là. Ok, nous battons l'armée napoléonienne. Ok, il y a une armée qui était capable de dire et armée qui était plus puissant à l'époque. Nous gagnons et nous gagnons. Gros bataille ça. La chambre de ça. 107 minutes écoulées, ok, pour être capable de gagner l'indépendance. Ok? Hey. So, that was, like I said, that was the final battle, November 18, 1803, and then the Independence Day was in January 1804. 1804. Never forget that. 1804. Alright? So, we kick out the Napoleon army from Haiti. That was the most powerful army at this time. Napoleon army. Okay, can you imagine? A bunch of slaves beat up, kick out the most powerful army. That's something. Thank you so much guys for watching this video, and if you are new to my channel, guys, please subscribe. And to all my subscribers, thank you so much. I really appreciate you guys. That's your friend Charlie Eagle Landing 7 TV, baby. It's all yours. All right, thank you, and I hope you guys enjoy this video. With us on EL7 TV, where every moment comes alive.